the Influencer series, and we have a very special and dynamic guest, Ms. Maliha Malek Quadir. She is the founder and managing director of Shohoz. Thank you for giving your time. Thank you so much for inviting me. Of course, and we're honored to have you. And Maliha is also a very special friend, so I know her very well personally. And she has given a lot of time in growing Shohoz. I just want to give an introduction of Shohoz for those who don't know Shohoz. It's been in operation from 2014. Yeah. And it started, I remember starting it as a ticketing, online ticketing service where for bus, movies, launches, you started it, and then you started with the ride sharing, with the food delivery, everything kind of started last year. We've also launched trucking service, online truck booking, just a week ago. Oh, nice. Congratulations. And you just turned 5 years old. We just turned 5. It's a great accomplishment. I think you're the oldest startup. I'm not going to talk about Bangladesh. Bangladesh, yes. Not like not a multinational, but a local one. So, so we're very excited with the whole journey of how you started and where it is today, the progression, and and also I think one of the biggest funds you got for Bangladesh was Shohoz, with your VC funds and everything. So it says, I read somewhere that you want to be the super app. Shohoz wants to be the super app. So we just want to know how you want to make it, your strategy on making it a super app, and the way forward to make a super app. And if you can tell our viewers what is a super app, because people may not know what super app is. So super app is a terminology that has started in Asia, particularly Grab, Gojek, Meituan, WeChat. These are all super apps. So it's basically one app that offers multiple services. So we saw companies like Alibaba, Rakuten and all, you go to one website, you see all kinds of services, right? So the app version is basically a super app. Super because it has many services. So at Shohoz we have 6 different services now. So with that we have the largest number of services under one umbrella in Bangladesh there. As you mentioned, ride sharing, food, bus ticket, launch ticket, movie ticket, and now trucking service is there. So, I mean, our focus is really on more necessary services. So travel and transport and logistics. These 2 are the core verticals that we'll focus on. There is some dream to get into fintech at some point next year because we are gathering a lot of consumer data which can be used. What and how, we are studying it up now, we don't know. But mainly logistics, travel, transport and fintech is where we are planning Shohoz. But it's a very dynamic industry, so you never know. You could see some of the new services popping up next year. Basically any utilitarian services. And over time, there is also an ambition to open it up into as a platform so that other companies can sell on Shohoz. See, through ride sharing, food delivery and these services, we have a lot of users who use our app on a daily basis, on a regular basis. And therefore it makes sense to open it up to others also to sell on it to get access to the user base. So basically the important services or some services we'll offer on our own, which we are doing 100% right now, and in future we may invite other tech industry partners to come and offer their services on our platform. Yeah, and I think that's where the challenge is, especially, I mean, if you're talking about the local partners and what they can offer, there's a limit, because I feel like everybody is jumping on the bandwagon of being on the ride sharing, ride hailing service, and we have already so many in Bangladesh within a very short span of time. So you being, I mean, Shohoz, when I say you, I'm talking about Shohoz, coming in 2014 in this, this online ticketing, but taking so long to decide in 2018 to come on this ride-sharing platform. What took you so long to make that decision or that leap of faith? See, the Shohoz means easy, obviously. Of course. So the dream was always to build up multiple services in one platform. And ride-sharing is something that we had wanted to do from day one. Ride-sharing, food delivery, everything we are saying. Particularly for ride-sharing, I was waiting for regulation to come by. At Shohoz, we have a huge tendency towards wanting to be compliant and all those things. So ride-sharing was not legal. And I had gone to BRTA many times, 2015 and 16. At that time, they said it's not legal, it's not going to happen. But when in 2017 we saw that it was coming to Parliament to be discussed to make it legal,
we decided, no, this is the time to start. So basically, you see, when you start a service, bus is a very complex industry, totally chaotic and undigitized when we came in. So we wanted to focus at least 3 years in the one line of service that we started and do it well. So digitizing these bus operators takes time, because digitizing means in the counters they were selling tickets without any software. So we gave that software. We taught their people how to use computer. So it was a long and arduous process. We wanted to focus there before we diversify into other things and bring other services on. So we feel that we have a strong footing in the bus industry. When we felt that way in the 4th year, we decided it was time to launch something else. Plus the ride sharing regulation came by. So we were thinking between whether to start on-demand trucking or on-demand ride service, and we decided rides was the way to go, because it's very difficult to enter the ride sharing industry later when other players have become dominant. So we started with ride sharing, and then we waited, and then a year and a half we are launching on-demand tracking service as well, and in between food also came. So it has been a very rapid movement from 2014 to 2018. All of this started coming, the food, the ride, the bike, everything, kind of 3 services coming. I mean, how crazy has been the journey, because each service has its own business model, its own operational challenges, its own, whatever the issues is, and the infrastructure that we have with the safety, all of that stuff. Like, how do you roll it out so fast? Did you manage to roll it out so fast? Yeah, so we have 4 services now, right? 4 core services if you look at it. Tickets has 3 different kinds of tickets. Yeah, it's tough. It's been a very exhilarating experience going through this, but I think having the right people and obviously the good backers, investors behind you, makes all the difference. And for us, at the heart of this rhythm is on-demand services. So ride sharing, food delivery, trucking, these are all on demand. So what I mean by on demand services is when you are looking for something, you have to offer it right then. Right? So it's a marketplace also, on demand marketplace. So these things have a lot of fundamental characteristics that are similar. A lot of differences still, but there are some fundamental differences. For example, engineering has a lot of synergies between the 3 services. So সেজন্যই we were able to roll it out fast, like the core engine of matching the user with the driver. We are using it from ride sharing to food delivery to truck. Yes, we are having to make changes, but on a technology level, there are synergies. On a client level, there are synergies because we worked in the bus industry for a long time, and bus and truck industry works very closely. A lot of dual ownership there. So on a client basis, there is also some overlap there. I think to answer your question, having a good set of people makes all the difference. So the business heads are there. I am very involved in operations, but I think we spend a lot of time and resources in hiring, and that's really the key to doing so many things. And I work 24/7. I don't think you can sleep when you have all these, and there will be all these issues, and there's a lot of issues. Of course, and it's a new ride sharing is a new way of moving around. Everybody's doing it. Whether you have a car, you probably don't need a car. If you have to go to university, college, school, office, wherever, and it's so easy. I mean, when you look at the app, I know there's so many technologies, so easy. So you're making it easy. It's Shohoz, right? Yeah, I know. So but is it really possible to provide the kind of comfort for the rider, for the passenger, given the congestion, given especially for women, the safety? What kind of safety standards, procedure is Shohoz being able to carry for the passengers? Safety is very important. Compliance, safety, all these things go hand in hand. So, and I think as a society, all of us have something to do in it, something very important. Ride-sharing companies, each one of us have our policies. So how it starts, it's screening of drivers. We pay attention to that. You will hear that Shohoz rides in some areas is not very available because in those areas, the driver license থাকে. That's a big problem. So we are very careful there in checking the documentation and getting the drivers. That's one. There is training done at Shohoz. We give general training on not just using the app, but also like road safety. We are doing a program with BRAC, which is, we are funding and it's expensive, where we are training drivers on road safety, what they need to do. And the
really the knowledge on road safety we need to work on as a society. So we are working there. We are the first ones to give really high quality helmets. What was happening previously was helmets were really given just for branding purposes. Ekdom patla chilo ঠুনকো ভেঙে যাবে. So Shohoz is the first one that started a very heavily padded helmet, which আমরা বাইরে থেকে import করেছি. It's quite expensive, so we gave that as well. And then there is the SOS button when they can call. 999 এ কল করা যাচ্ছে. সহজে we have call center in house, so people can call and সেখান থেকে we take actions as deemed appropriate when things happen. And this is for both the driver as well as the passenger. Driver and passenger দুজনের জন্যই. And the other thing is we take complaints seriously. Driver against a complaint আসলে বলে we have our whole process of warning the driver and then blocking and letting him go. One important thing to understand in this whole safety game is this: drivers are micro entrepreneurs. এটা ওনার নিজের ব্যবসা. We are an app. Max we can do is fire him. রাস্তায় যারা আইন রক্ষাকারী যারা আছেন ট্রাফিক পুলিশেরা, তারা ড্রাইভারকে ফাইন করতে পারে, জেলে নিতে পারে. They can do these things. Our hands is limited to blocking him and letting him go. At the end of the day, he himself is offering a business. ওনার একটা ব্যবসা, এটা ওনার ব্যবসা, উনি দিচ্ছে. আমরা একটা জাস্ট একটা প্ল্যাটফর্ম, একটা মাধ্যম যেটার মাধ্যমে দিচ্ছে. সো সেই জিনিসটা আমাদের সবাইকে বুঝতে হবে যে আসলে কিন্তু রাইডারের হাতে অনেক ক্ষমতা থাকে. আমরা অনেক রকম ওয়ার্নিং দিচ্ছি, অনেক কিছু করছি, কিন্তু there is a limit. তো সেখানে I would say as a society we need to come together on the safety issue. Safety is a very important issue, which is why I am speaking a bit on this. প্যাসেঞ্জারদের ড্রাইভারকে বলা উচিত না তাড়াতাড়ি যান, প্যাসেঞ্জাররা বলে. মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রপারলি বসা উচিত, মেয়েরা এক সাইডে বসে, ইটস ভেরি আনসেফ. প্যাসেঞ্জারদের নিজেদের গরজ করে হেলমেটটা পরা উচিত এবং ড্রাইভারকে পরতে বলা উচিত. ড্রাইভারের তো অবশ্যই নিজের সেফটি, সব সেফটি চিন্তা করে সাবধানে চালানো উচিত. ট্রাফিক পুলিশের অনেক বড় ভূমিকা আছে এখানে রাস্তায়. রোড রুলস আর ফর এভরিবডি. কেন রোড রুলস ব্রেক করবে? রাইড শেয়ারিং ড্রাইভার যেই হোক, কেন ব্রেক করবে? তো সেখানে যেটা কিনা আমাদের আইন মতো যা পানিশমেন্ট হওয়া উচিত, দে শুড অ্যাপ্লাই ইট অ্যান্ড দে শুড ডু ইট. ওটা করলেই কিন্তু ঠিক হয়ে যায়. এই যে হেলমেট রেভলিউশন আসলে বাংলাদেশে সবাই হেলমেট পরছে, হলো তো ইটস এ রিমার্কেবল থিং উই ডিড অ্যাজ এ সোসাইটি. সো এরকমভাবে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে মানে রোড সেফটি ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড উই অল নিড টু ডু আওয়ার বিট ইন দ্যাট. শুধু রাইড শেয়ারিং কোম্পানিরা একা করে রোড সেফটি হয়. বাট টু গেট ব্যাক টু ইউর যে road safety is very serious at Shohoz, and we have taken various steps for it, and we really welcome our users and drivers to all really take road safety seriously and fix the problems we have. But the good thing is that ride sharing bike পৃথিবীর অনেক দেশে আছে. বাংলাদেশের বাইক ডেন্সিটি লোয়েস্ট, অনেক দেশেই এটা আছে এবং সেসব দেশে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টের মাত্রা অনেক কম. আমাদের এখানে জিনিসটা যেহেতু নতুন, প্রথম থেকে একটা অরাজকতা হয়. আই থিঙ্ক পিপল উইল অলসো গেট ইউজ টু ইট এন্ড উইল আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ ইম্পর্টেন্ট সেফটি ইজ and this will improve. Yeah, I'm sure, and we see in Thailand and all, bike sharing to অনেক বছর ধরে, and people are taking it. I'm too scared to take it, but when you're stuck in traffic and you have to go certain way, you need to. Yeah, and that's important, and I agree, because it's not just the ride sharing companies' responsibility to take care of the safety. Of course, they're taking your riders, it's in your app, so yeah, you are liable, you're owning it. Of course, if the rider doesn't have the license, then again, or give a fake license, whatever, or expired license নিয়ে কাজ করছে maybe. So those are the challenges that will always be there, and but we as citizens also can work on not getting into the ride if they don't provide a helmet, or checking up, or আমরাই অনেক সময় বলি রাশ করে আমার কলেজে যেতে হবে, আমার স্কুলে যেতে হবে, জলদি করেন, and that's something we need to also own it. আরেকটা কিন্তু ডেঞ্জারাস জিনিস হচ্ছে যে কন্ট্যাক্টে যাওয়া, যেটাকে বলে অ্যাপ ছাড়া. অনেক সময় কিন্তু রাইডারদের কাছে গেলে কাস্টমার অ্যাপেই ডেকেছে, রাইডার দেখার পর হঠাৎ করে বলে কি আমার না ফোনটা কাজ করছে না, এটা অফ করে যাই. তখন কিন্তু অ্যাজ কাস্টমার উই শুড সে নো, তোমার ফোন কাজ করছে না, আমি তোমার সাথে যাবো না. অনেক সময় ওরা আমাদেরকে তো কমিশন দেয়, কমিশনটা বাইপাস করার জন্য ওরা অ্যাপটা বন্ধ করে. সো ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটিস. তো সেখানে অ্যাজ এ কাস্টমার উই শুড সে না, তুমি অ্যাপ অন রাখতে হবে, আমার যাতে লোকেশন ট্র্যাক হয়, ড্রাইভারের লোকেশন, কাস্টমার লোকেশন দুটোই ট্র্যাক করা হয়, ইন্টারনালি আমাদের থাকে রেকর্ড, সেটা যাতে ট্র্যাক করা হয় তোমাকে দুটোই অন রাখতে হবে. I think that's very important information, I think, for all ride sharing companies, especially for the passengers. যদি আপনারা কোনোদিন এরকম ফেস করেন, you know now what to do.
Yeah, because I totally I unsafe. probably wouldn't have thought otherwise. বলতে আচ্ছা হতেই পারে, মানুষ আমি তো সেটাই মনে এত করে। তো চিন্তা করে না যে কেন লোকটা ওরকম করবে, না, সেটাই। তাই তো হ্যাঁ। সো আই থিঙ্ক ইটস গুড অ্যাওয়ারনেস ফর আস টু অলসো নো হোয়াট টু ডু এরকম সিচুয়েশনে। অনেক এরকম হচ্ছে আই এম শিওর। অ্যান্ড ফুড ইজ অ্যানাদার ইন্ডাস্ট্রি, ইউ নো, so many complaints. Is it restaurant's fault? Is it the app person's fault? Is it the delivery guy's fault? Because there's so many players, there's so many business models, but at the end of the day customer বললো আমি খেয়ে পেট খারাপ হলো, এটা কি ঠিক খাবার ছিল, এটা কি রেস্টুরেন্ট, you know, who takes the ownership, who takes the blame? Is it the packaging of the food? Is it, you know, so these I think we are all coming together and nobody will, মানে ভালো কাজ কিন্তু সবাই আমরা বলি হ্যাঁ আমার জন্য হয়েছে, আমার জন্য, খারাপ কাজ কিন্তু nobody will say ও আমার অ্যাপ ডিলে করেছে, or আমার ডেলিভারি বয় ডিলে করেছে, or রেস্টুরেন্ট ঠিক করে প্যাক করে নাই, or বাসি খাবার দিল, like who takes the, you know, so again we have as a community, yes, so your thoughts on that? Do it, but খাবারের ক্ষেত্রে যেটা হয় কি আমরা কিন্তু একটা মার্কেট প্লেস, হ্যাঁ, এখানে কিন্তু যেটা কিনা বাসের ক্ষেত্রে বলি আমরা বাস অপারেট করি না। সো বাসে যেরকম আমরা টিকিটটা বিক্রি করি, আমাদের দায়িত্ব টিকিটটা অনার্ড হয় যাতে সেটা এনশিওর করা, উইচ উই ডু। বাট বাসের যে সার্ভিসটা সেটা তো আমাদের হাতে একদমই নেই। ধরেন কাস্টমার টিকিট কিনলে বাসে উঠলো, বাসের কন্ডাক্টর একটা খারাপ ব্যবহার করে দিল, হ্যাঁ, আমরা কিন্তু গাড়ি খাই। কাস্টমার আমাদের কাছে টিকিট কিনেছে, আমাদের একটা জায়গা পাচ্ছে কমপ্লেন করার, সত্যি কথা বলতে বাস ইন্ডাস্ট্রির জায়গা পায় না কমপ্লেন করার, সো সেটা আমরা নেই, বাট এটা কিন্তু আসলে আমাদের হাতে নেই। মানে আমরা যে হয়তো বাসের মালিককে ফিডব্যাক দিলাম, সিমিলার টু দ্য রেস্টুরেন্ট যেটা বলছিল যে খারাপ খাবার হতে পারে, তো আমাদের ডেলিভারি এত ডিলে হয় না যে খাবারটা কখনো নষ্ট হবে কোনো ফুড ডেলিভারি কোম্পানিরই। তো এখানে যদি রেস্টুরেন্ট খারাপ খাবার দিয়ে থাকে, আমরা তো রান্না করি না, আমাদের পক্ষে চেক করা ইজ জাস্ট নট ভায়াবল যে খাবারটা। No, but we get a lot of complaints in social media যে এই খাবার দিয়েছে বাট খাবারের প্যাকেজিংটা পুরো খুলে দিয়েছে, that is our পিৎজা নষ্ট হয়ে গেছে, you know, toppings are all, that is not acceptable. But at Shohoz what we are doing is we have our own delivery man who are properly uniformed, প্রতিদিন সকালে দিকে চেক করা হচ্ছে, হাইজিন টাইজিন সব। যখন ওন ডেলিভারি ম্যান থাকে তখন এটা রিস্ক কমে যায়, কারণ কাস্টমার কমপ্লেনটা ইজিলি ড্রাইভারকে ফিডব্যাক করে। কিছু কোম্পানি টোটালি ফ্রিল্যান্স মডেলে কাজ করে, তো টোটালি ফ্রিল্যান্স মডেলে কাজ করলে না কন্ট্রোলটা রাখা খুব ডিফিকাল্ট। Yeah, I mean I think it's just going to grow and grow, তাই না? খাওয়া is something we will always need, ride is something we will always need, মানে you know যাতায়াত তো হবে। So and all these freebies, you know, you go to different platforms, you get এটা একটা রাইড করলে এই টাইমে unpeak time, peak time, different kinds of freebies, food delivery free এই জোনে, এই রেস্টুরেন্টে, it's very hard to keep up. So with all these freebies and these promotions, especially when it comes to Shohoz, because you have to keep up with the competition, how will you sustain your business? What is the sustainability? So any kind of consumer tech businesses take a long time to come to profitability. And long time লাগার কারণই হলো অনেক কম্পিটিশন থাকে, সবাই দিচ্ছে, because it's a very exciting industry. যেমন তুমি বললে রাইডস মানুষ প্রতিদিন নিবে, ফুড মানুষ প্রত্যেক দিনই হয়তো খাবে, হ্যাঁ। সো এগুলো তো শুনলে তো খুব মজা লাগে যে মানে ও দিস ইজ এ রিয়েলি গুড বিজনেস, এ ভেরি বিগ অপরচুনিটি অ্যাজ ওয়েল। বাট সেখানে ফান্ডরেজিং বিকামস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, which is why so far we have had luck and we have deep pocketed investors who are willing to reinvest in the next round and all. So that's the nature of consumer tech, and of course fundraising is important, plus সাথে সাথে সার্ভিস কোয়ালিটিও। আলটিমেটলি ডিসকাউন্ট কম্পিটিশন দিলে নিজেকেও কিছু দিতেই হয়, নাহলে বাদে এটা ইটস বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট, বিকজ আমাদের দেশে পার্টিকুলারলি পিপল আর ভেরি প্রাইস সেন্সিটিভ, তো সেটা একটা জিনিস। বাট ডিসকাউন্ট কেউই আমরা সারা জীবনের জন্য দিচ্ছি না, বিকজ আইডিয়া ইজ টু গেট পিপল হ্যাবিচুয়েটেড, অ্যান্ড দি আদার রিজন উই গিভ ইট ইজ নতুন ইউজাররা যাতে ট্রাই করে দেখে, একটু ট্রাই করে দেখো কমে পাবা একটা, ইটস ভেরি লুক্রেটিভ ফর পিপল টু ট্রাই, বাট এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে সার্ভিস কোয়ালিটি নিডস টু স্পিক ফর ইটসেলফ। তো সেখানে আই থিঙ্ক অল অফ আস হ্যাভ টু ওয়ার্ক আ লট। সহজে we are working a lot customer experience improve করার জন্য, customer service we have got very good people hired to improve the overall system. তো সেটাই I think service quality and fundraising has to go hand in hand. The other thing we are also doing is we are really like building markets. ফুড ডেলিভারিতে যেটা বোঝা নতুন ইউজার, ইটস রিয়েলি লাইক ক্রিয়েটিং মার্কেটস। যারা হয়তো ফুড ডেলিভারি আগে কখনো ইউজ করেনি, চিন্তাও করেনি, তারা হয়তো এই ডিসকাউন্টগুলো দেখে আমরা সবাই মিলে কিন্তু মার্কেটটাকে গ্রো করছি, তৈরি করছি মার্কেটটাকে, ক্রিয়েটিং দ্য মার্কেট, ইটস এ নিউ ওয়ে অফ ইটিং। সো এটা that's the investment basically we're all making, and it's going to be a marathon, a long haul, which is very stressful as well, but I think with good investors and a good team it is very much possible. And the other thing is also that competition onek ache, but localization has a big thing to do. At Shohoz we're going to work on localization, app local feelings ana, user experience features dewa
তো এটা foreign players do not really customize for the Bangladesh market or any market whatsoever because they have a global platform type strategy. So that's where we are going to focus on next in bringing that local fun and joy into our The localization. Those things go a long way as well. Absolutely. And I know there are lots of people who are we have a lot of dynamic young population. We are a mature market also. So we have a mix of both, and I'm sure we have a lot of viewers who may have a great idea and they want to take a plunge. I would call them the brave hearts who want to have their own startup. So any advice, anything you want them to have, because you started 2014, your journey people know, but what advice do you have for them, for people who are thinking of taking the plunge? The biggest advice is work at a company in an industry of your interest at least 5 years before you start your own. কারণ এটাকে ভেবে দেখতে পারো যে অন্যের পয়সায় শেখা, একদম এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া শুরু করা উচিত না। আই এম অ্যাবসলিউটলি এগেনস্ট ইট বিকজ ইটস এ বিগ আন্ডারটেকিং, অনেক ঝামেলা, অনেক কমপ্লেক্সিটি থাকে। কাজ, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, কাজ কী করে করতে হয়, টু বি এবল টু প্রেডিক্ট যে এটা যেভাবে করবো আমরা ওখানে যে আটকে যাবো, আমরা রেগুলেটরি কোথাও আটকে যেতে পারি, বা মানে ইভেন জাস্ট মানে কনজিউমার এক্সপিরিয়েন্সে আটকে যাবো, এগুলো প্রেডিক্ট করতে পারতে গেলে একটা এক্সপিরিয়েন্স দরকার। সো আই উড রেকমেন্ড ওয়ার্ক ফর এ স্টার্টআপে কাজ করলে স্টার্টআপের ভিতরে অনেক আওলা ঝাউলা বিকজ ফাস্ট গ্রোথ, তো এই জিনিসটা ইজ নট ফর এভরিবডি। স্টার্টআপে কাজ করলে তুমি নিজেই বুঝে যাবা যে এরকম একটা অ্যাম্বিগুইটির ভিতরে মানে স্ট্র্যাটেজি ইজ চেঞ্জিং, থিংস আর মুভিং সো ফাস্ট, এরকম একটা এনভায়রনমেন্ট ইফ দ্যাট ইজ দ্য রাইট থিং ফর ইউ অর নট, বিকজ ইটস এ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ পার্সন। হ্যাঁ, সেটাও বুঝতে পারবে, প্লাস ইউ উইল অলসো লার্ন যে কোথায় ভুলগুলো হয় অ্যান্ড হাউ টু বিল্ড মাই ওন থিং বেটার সো দ্যাট আই ডোন্ট মেক দোজ মিস্টেকস। সো আই উড সে দ্যাট, অ্যান্ড দি আদার ইজ রিয়েলি ইউ নিড মোর মানি দেন ইউ থিঙ্ক ইউ নিড। Of course. So fundraising is so important. Raise more than you need to even. Keep a cushion. And I think that's where we lag, the fundraising part also, because it's like, who do you talk to? Where do you go? Like, is there what channel? I mean, if you don't have your own network, it's very tough. It's very tough. Especially if you don't have that network of, you didn't go to those universities, or you don't, abroad, or didn't get that exposure. It's very tough. I think that's why we lack, and we need more VCs here. Absolutely. Local as well as international, who can actually have their, have a kind of undertaking for, people, young people, or even older people who has worked all their life and wants to do something, need that extra funding to go to the next level. So as we can already see, she probably doesn't get much sleep. I hope she goes home. She has 2 beautiful daughters, I know that. So is there anything called work-life balance, or if there is, how do you achieve it or not? Work-life balance actually is difficult. It's a very personal thing. It depends on individual. I would say 50-50 জীবনে work-life balance হবে না, যে the assumption that both your personal life and your work life দুটাই একদম 100% হবে, ওই এক্সপেকটেশন particularly মেয়েদের থাকে। মেয়েদের ওই এক্সপেকটেশনটা ছেড়ে দেওয়া উচিত if you want to achieve and get somewhere in life. আর মানে it's a mindset, how you manage it, এক একজনের এক এক রকম হয়। I think it's very much doable for women to have a satisfying career, but you have to understand something's gotta give. মানে কিছু একদম আমি ফিনিকি বেস্ট মাদার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হবো, অ্যাট দ্য সেম টাইম একদম বড় কর্পোরেট কিছু একটা হয়ে যাবো, চাকরি থাকবে, হবে না। সো ওইটা বুঝেই আমাদেরকে আগাতে হবে। বাট আই উড সে দ্যাট আই হ্যাভ লার্ন দ্য হার্ড ওয়ে অ্যাজ ওয়েল দ্যাট ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু লিভ হেলদি, টু টেক কেয়ার অফ ইয়োর সেলফ অলসো। ওইটা মানে এক্সারসাইজ করা, করা এগুলো আমরা অনেক শুনি, বাট আনটিল মানে আই ফিল লাইক ইটস এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট ফর আস টু রিমাইন্ড আওয়ার সেলফস and to do it, because এটা করতে না পারলে তুমি নিজেই পড়ে যাবা, কাজও হবে না, কিছুই হবে না। তো I mean it's a very challenging path, but it is possible. I think বাচ্চারা eventually obviously have to take care of your kids, you love them and all. There is a way of doing it where I think you can manage it. I sometimes say that I look at my household also as like a project management. If you think of it that way, কাজের লোক management, project office management, very different. I think it's very similar. In a way similar, in a way different, but you can apply some of the project management expertise there, and you can create a structure. So ask for help. Having a good support system is key important, and never be shy to ask for help. So having that support system, that help, and having that realization on yourself that what you're doing at work is also very useful for society, for yourself, and most importantly it's setting an example for your kids. Of course. So বাচ্চাদের এক্সাম্পলটাও দেখা দরকার, বাচ্চাদের মায়ের সম্ভব দরকার, দুটোই দরকার।
So ওটা ভাবলে things become a lot easier. Of But course. managing time is very important. And in each phase, in each stage of your life, in the kids' life, there is priority, right? And they grow older, they need less of you, but you need to give them more time because you don't know what they're doing behind closed doors. So there's always going to be this challenge, and there's always, I think, it's for everybody. I mean, I don't think men feel it as much. Our society doesn't ask men this question, doesn't ask. but I think we should be asking men also. How do they balance? Because I think it's a very important question for everybody. Yeah, no, absolutely. I mean, I'm very glad to have a supporting husband. But ছেলেদের দেখেছি আমি, they think household জিনিস মানে wife সবার আগে, আর মেয়েরা তো দুটোই করছে. So that's why I think women are really like, I'm very biased towards women. I think women achieve a lot more than men do. They're more meticulous about the work, and তারা সারাক্ষণ দুটো life that are very different. They are managing the two and trading that water. যেটা কিনা ছেলেরা করে না, করতে হয় না যেই কারণেই হোক. So yeah. Yeah, I think we're blessed being women. I wouldn't want it any other way. Yeah, absolutely. So so thank you so much for your time. We don't want to take any more of your time. So we are today with Maliha, with Shohoz, and we wish you all the success in the world, and we, hope this becomes already a super app like your ambition, because you are a superwoman. And so thank you again. Thank you so much, and thank you UNB.